chairs for the snakes, really flashy, but it's more like coral. Right, exactly. Je fais de la danse orientale depuis environ 11 ans. Je donne des cours, je fais partie de la troupe Ethereal Tribal, qui est une troupe établie à Montréal depuis 5 ans. Je suis une passionnée de la danse. I'm a belly dancer. I've been belly dancing for about 11 years, and before that, many other kinds of dance as well. But belly dance is sort of my passion. It's the shoe that fit, and so it's the shoes that I wear. La danse orientale, j'ai commencé un peu par hasard avec ma grande sœur qui voulait être accompagnée. Puis finalement, je suis tombée en amour beaucoup à cause de la musique au départ. Moi, j'aime beaucoup la musique orientale, entre autres la musique turque, que je trouve très riche, qui me plaît beaucoup. Et avec le temps, c'était aussi beaucoup le côté féminin, le côté sensuel, les mouvements qui sont très intérieurs aussi. Au départ, quand on commence à danser, moi, je me considérais comme étant un cancre en danse parce que bouger dans l'espace, c'est une chose, mais bouger dans son corps, c'en est une autre. Puis le baladi, ça t'apprend à vraiment commencer par bouger de façon interne et après à te déplacer dans l'espace. Donc, c'est une façon intéressante d'apprivoiser le mouvement. Je suis mordue maintenant, de la musique, des costumes, tout. I studied ballet as a kid and into my teens, and I loved it. But I realized that I was not the body type that was ever going to be a ballerina. I was much too tall and just not lithe enough. But I loved dance, and I didn't want to give it up. And I saw some performers actually at the Halifax Fringe Festival belly dancing, and I looked at them and I said, I bet I could do that. You know what? I bet I'd be good at that. And so I took a couple of classes, and within a year I was doing it professionally. It was just, it fit. Predominantly, I do fusion belly dance, so it's based on a traditional Middle Eastern belly dance, but I like to fuse a lot of elements. I don't consider the belly dance that I do traditional. It's very unorthodox, but there are a lot of different styles. There's cabaret belly dance, cabaret style belly dance, which is where I started. That was my first teacher. That's kind of my background. I also learned a lot of folkloric dances at the beginning, so folkloric dances from Northern Africa and from the Middle East. And our troupe, we also do Polynesian dance, and we also do gypsy dance, which is wonderful and amazing and inspiring. C'est la différence entre savoir danser les mouvements d'une danse et savoir interpréter le style. Une Égyptienne ne danse pas de la même façon qu'une Libanaise. Si tu vas d'un pays à l'autre, le style est différent. Puis même maintenant, avec avec la mondialisation, si on veut, il y a du baladi un peu partout dans le monde. Et il y a des grands noms du baladi, mettons, de la danse orientale, je veux dire, en Russie, qui ont un style spécifique, en Argentine, qui ont un style spécifique aussi, qui est intéressant. Puis je dirais qu'à Montréal, on a d'excellentes danseuses aussi pour l'oriental, qui ont leur style à elles. Belly dance in Montreal, belly dance in North America, what I love about it is that I hate to say it's cultish, but it almost is. It's like once you're in, it's all you want to do. People devote their lives to this. You know, people spend their time touring around, doing different events, and we have this huge community. I mean, I know people. I have a ton of, say, friends on Facebook who I've never met, but I've seen them dance, and we share our stories through this way, and you know, you feel like you're part of this huge global community. I'm constantly seeing dancers from South America and Europe and all over the world, Australia. It's so inspiring, it's so beautiful, and I love that. I love that we can share this dance and that we can all have our own take on it, and yeah, it's wonderful, it's beautiful, it's this huge
global, awesome community of totally badass women. Yo soy la mentora de una página en Facebook que se llama Hermandad Tribal América del Sur. El objetivo de esta página más o menos, bueno, lleva unos cuantos meses, pero el objetivo era conocernos con todas las compañeras de comunidad en toda el área de América del Sur, conocer el trabajo de cada una de las chicas, de todos los festivales que hacen y así la gente tenga oportunidad de conocer también a cada una de las bailarinas, cuáles son las pioneras en cada uno de los países y qué trabajo van desarrollando a través de los años. Entonces, este año hemos hecho nuestro primer festival en honor a lo que es la Tribal Hermandad en América del Sur, se llama Tribala Fest y el objetivo es que la gente aquí en el Ecuador conozca a maestras de alto nivel, pero de América del Sur. Entonces estamos tratando de dar a resaltar nuestro trabajo. La danza tribal tiene una unión entre en todo lo que es la cosmovisión andina de cada país. A través de los años, el tribal ha empezado a tener un nombre en el país. Las primeras presentaciones que yo hacía era muy novedoso para la gente ver que una danza tan delicada se fusione con la fuerza y con el trabajo muscular de una mujer. Entonces ahora ya la gente me relaciona con lo que es la danza tribal y Tribal Belly Dance Company Ecuador empieza poco a poco a tener un nombre en el país. Incluso ya tenemos ya chicas que lo están pasando a otras ciudades como son Guayaquil, Cuenca, entonces hay ya personas que conocen poco a poco más nuestra danza y la gente se ve feliz al ver, personalmente al ver mi trabajo, la gente está feliz de ver algo bien elaborado. It's a universal language. It's a language without words. So I think it's always been something that could be permeable for borders. If you look at cabaret style belly dance, a lot of the belly dance that was done in what is known as the golden age of belly dance, a lot of that is inspired by ballet. And it comes from les ballets russes, and it comes from a lot of those elements. They were trading styles. We've been fusing dances and fusing cultures for as long as we've had dances and cultures. En gros, il y a la danse orientale qui est la base de pas mal tout ce que je fais. Donc, c'est ce que beaucoup de gens vont appeler le baladi ou en arabe raqs sharqi. Ensuite, ce que je fais à partir de là, c'est de la fusion. Moi, j'appelle ça de la fusion orientale parce que je trouve que c'est un terme qui représente bien ce que je fais parce que je m'inspire des mouvements, je m'inspire de la musique, des costumes orientaux, mais finalement, je les sors de leur contexte, je prends une musique qui me plaît. Des fois, c'est vraiment, ça peut être du rock, ça peut être toutes sortes de choses différentes, et puis je vais danser. Je vais mélanger les événements ensemble, puis je vais faire quelque chose de nouveau. Souvent, les gens vont appeler ce style-là le tribal fusion. Parts of North America have their own style. There's, West Coast and East Coast, and it's a little bit different. Anywhere you go, there's going to be a slightly different style. Any dancer you see is a slightly different style. It's like a dialect, I guess, of the same language. C'est quelque chose qui a été créé aux États-Unis, en Californie. Ça existe depuis, je dirais en gros, une vingtaine, trentaine d'années, depuis les premières pionnières. C'est quand même un style qui est jeune. Puis on peut dire que c'est de la danse orientale, mais comme contemporaine et artistique. Moi, c'est la façon dont je le vois. Des fois, ça sort beaucoup du cadre oriental. Puis là, je comprends que pour certaines personnes, ils vont se demander d'où vient le lien. Pour moi, c'est toujours à partir du fait que les techniques musculairement vont se ressembler. Le fait de pouvoir vraiment exprimer quelque chose, de créer une pièce qui, pour toi, raconte quelque chose sur de la musique qui t'inspire vraiment, puis qui est vraiment toi, plutôt que de finalement essayer d'interpréter une culture, puis une danse qui
culturellement n'est pas la tienne, que tu vas apprécier, que tu trouves magnifique, que tu peux faire. Il y a des filles qui le font là, à merveille, elles sont bonnes, elles sont merveilleuses, je les trouve fantastiques, mais que moi, finalement, ça m'intéressait peut-être moins. J'aime l'apprécier, j'aime aller en voir, j'aime le faire dans une certaine mesure aussi, mais la fusion, là, je sens que je peux m'exprimer, que c'est vraiment... donc, je dirais que c'est ça, la culture aussi, c'est... Dans la fusion tribale, je trouve que c'est quand même un milieu qui est petit, donc on se connaît beaucoup entre nous, puis ça fait que finalement, j'ai beaucoup d'amis qui sont des danseuses de fusion orientale, donc c'est un beau milieu. There's definitely a huge sense of community within the belly dance world. It's a really inclusive art form, which I love. Belly dance is something that every body can do. You know, every type of body. It's not, you know, like ballet where there's one particular body type, or, you know, like contemporary dance where you need to be really strong. You need to be strong to belly dance too, but it's much more inclusive for any kind of woman to perform, old or younger. You know, it can be, it's accessible, and I love that. So it's a really welcoming space. The other thing that I love about it is in the belly dance community, we're constantly supporting and encouraging each other, putting together projects, working on things together, pushing each other to go further, helping each other realize projects, dreams. The collaborations are incredible. It's a really amazing community of people, and yeah, it's great, it's inspiring. C'est une danse qui est très féminine, c'est une danse que tu peux danser en étant enceinte, en venant d'accoucher, que tu sois un peu ronde, que tu sois mince, que tu sois très grande, que tu sois très petite. Tout le monde peut danser la danse orientale s'il pratique. Donc, c'est sûr que ça nous permet de nous rassembler toutes sortes de femmes d'âges différents, de milieux différents, puis moi, je trouve que c'est vraiment merveilleux de pouvoir se rassembler comme ça. Puis c'est sûr, nous, on vient aux pratiques, c'est pas militaire, là. On fait pas mettre la musique puis on danse, on arrive, on s'installe. Souvent, même nos pratiques sont proches de l'heure du souper, donc on grignote un peu ensemble, puis on tisse des liens d'amitié, vraiment. Alors, je trouve que ça crée une communauté de femmes que je décrirais comme étant forte parce que on apprend à organiser nos propres événements, on donne des cours de danse, on a un talent et une énergie féminine forte qu'on exprime à travers la danse. Puis je trouve que c'est bien assumé, puis c'est quelque chose avec lesquelles on se sent bien. Donc je trouve que c'est, pour moi, la danse orientale, et la danse orientale fusion particulièrement, c'est vraiment une façon d'exprimer la féminité qui est intéressante. There's definitely a lot of feminists in the belly dance world. There's definitely a lot of strong women, a lot of women who are doing it for themselves, doing it for each other. It's not exclusively a women's art form. It's not. I would say it's certainly a feminine art form, but there are lots of male belly dancers who are super well respected and who are making beautiful art every day. There's a few in Montreal. There's some dancers in California that blow my mind every time I see them. They bring a different energy to belly dance, but it's still belly dance, and it can be really incredible and energetic and a whole new lens on the art form. It's inspiring. Became a yoga teacher to be a better dancer and to be a better dance teacher, you know, and then it became its own thing as well. Like both practices feed each other. You learn so much from your own body and from yourself doing both practices. So for me, they're always going to be connected. And yeah, and you have to, if you're a dancer, you have to take care of yourself. It's your instrument. I'm really happy to be able to pass that on, to make the community bigger, to bring in more people, and to watch more people fall in love with this dance all the time. It's super accessible. I have students ranging in age from
teenagers to, you know, into their 50s. It's all body types, all shapes and sizes. It's really adaptable. People find a way to make it work for them. And it looks beautiful on everybody. It's something that is just, everybody can do, and everybody can make it magic. I kind of became an adult, I suppose, as I was learning to belly dance, and I think that probably changed a lot of how I see the world and how I approach the world. It's made me a lot more strong, disciplined, self-reliant. So, you know, it kind of teaches you to be fearless. So that's how it manifests itself. You know, this is, to go out on stage and dance for people, you kind of have to have some guts. Anytime you're creating something, anytime you're making art or making anything really, you're taking a chance. And so the more you do it, the more fearless you become. C'est certain que la danse orientale, et particulièrement, je dirais, la danse orientale fusion, va attirer beaucoup de femmes qui ont un certain intérêt pour les trucs un peu plus ésotériques ou spirituels parce que, bon, premièrement, ça te met en contact avec ton corps, ça te met en contact avec ta féminité d'une certaine façon, puis il y a toutes sortes de gens qui aiment explorer ça et représenter quelque chose de sacré à travers la danse. Everybody comes into it with their own, they're coming from their own place spiritually. You know, it's not a religion, obviously. So yeah, I mean, definitely you see there are a lot of, you know, Wiccan belly dancers and pagan belly dancers, and you know, there's those groups for sure. But I think everybody brings their own thing to it, and for some people it's not necessarily a spiritual thing. For some people it's pure physical expression, and I think there's lots of value in that too. For me personally, I feel like it's an expression of the higher self, the divine feminine. It's a chance to kind of connect, because when you're dancing for other people, what are you doing besides making a connection? And that's where God is.